Assalamu Alaikum. Hello, my dear children. In the previous class, we studied what is comparing and ordering numbers and how to compare the two numbers and what are the rules we follow to compare the numbers. And we done all the exercises based on comparing numbers. Okay. Today, we are going to study a new thing, that is rounding of numbers to the nearest tens, hundreds and thousands. First, we are going to do what is rounding of numbers to the nearest tens. This rounding of numbers to nearest tens. That means rounding off means ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിനെ പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഓഫ് മീൻസ് വാട്ട് വി ടെൽ ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഈ സ്കൂളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ്, ഹൗ മെനി ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് യു ഡിഡ്ന്റ് നോ the correct number of students in this school. So നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തൊരു 450 സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 500 സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയും അല്ലേ. കറക്റ്റ് ഒരു നമ്പർ നമുക്കറിയില്ല. കറക്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഒരു 435 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ 440 എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നിയർലി 500 എന്ന് പറയും, 450 എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്പറിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മിസ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ടെൻസ്. ടെൻസിലോട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ റൈറ്റ് വൺ നമ്പർ, ടു നമ്പേഴ്സ്, വൺ ഈസ് 15 and one is 13. 13 നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. We want to round off 13 also. 15 and 13 we want to round off to nearest tens. Okay. For rounding off the numbers to the nearest tens, we are taking the ones place. Which place? The ones place. Okay. Ones place. ഈ ones placeൽ if the number that is placed on ones place is greater than or equal to 5, that will go to the nearest greatest tens. That is 5 ഓ 5ന് മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്പറോ ആണ് വൺസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെൻസിലോട്ട് വേണം. ടെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 10, 20, 30, 40, 50 അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ. അപ്പം 15 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ 10-നിടയിൽ വരും? ഒന്ന് 10-ന് ഇടയ്ക്കും വരും, 20-ക്ക് ഇടയ്ക്കും വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ 15 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ 5 ആണ് ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത്. ആ വൺസ് പ്ലേസ് 5 ഓ 5ന് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ടാണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വേറൊരു മെത്തേഡ് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന 5 ഓ 5ന് മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന് പകരം നമ്മൾ 0യും കൊടുക്കും. കൂടെ ഈ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന വൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 1 ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ടു നിയറസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ 5 ആണ് അല്ലേ. 5 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ്, ആ നമ്പറിനെ പകരം അവിടെ 0 ആക്കണം. അതിനിപ്പുറം ടെൻസിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വി വോണ്ട് ടു ആഡ് 1 വിത്ത് ദ tens place digit. So here it is 1 and we want to add 1 with it. 1 plus 1 is 2. So how will you round off 15? 15 is round off to 20 because എന്താണ് റീസൺ? എന്താണ്? 5നെ നമുക്ക് 5 ഓ അതിൽ നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് 5 ഓ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്പറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 15ൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ആണ്. അത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് 0 കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വി വോണ്ട് ടു ആഡ് 1. ഓക്കെ. Then moving to the next example, it is 13 here. If the number in the ones place is less than 5, that number will convert to 0. ആ നമ്പറിനെ 0-ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇങ്ങോട്ട് 1 കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ അതൊന്നും വേണ്ട. സോ അതിനെ സ്മോളസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ 3, we know that 3 is less than 5, so we want to convert that 3 to 0, then 1.
You do get that? So rounding off ഇങ്ങനെയാണ് rounding off ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 15ഉം 20 ഒരു 2 digit number ആണ്. ഇനി we can take one 3 digit number 352. 300 and question ഇങ്ങനെ പറയാണ് round off this number to the nearest 10. Nearest 10സിലോട്ട് ഇതിനെ round off ചെയ്യാൻ. How will you round off this to nearest 10? നമ്മൾ ടെൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ടാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് 5നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ സ്മോളർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 5ന് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. When it is equal to 5 or greater than 5, it will convert to the greatest tens, and if that ones place is less than 5, that will convert to the smallest tens. Okay, ഇവിടെ 2 ആണ്. Here it is 2. We know that 2 is less than 5, and we want to convert that 2 into 0. ആ 2നെ 0യിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So 2ന് പകരം instead of 2 we are writing 0. Then we got 350. 350 ആണ്. 352നും ഇടയ്ക്ക് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 350 ആണ്. 352നെ നമുക്ക് 360ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് 2 ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2. വി നോ ദാറ്റ് 2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 5. If it is 5 or greater than 5, we will convert to the greatest tens. Then one more example, 356. I am writing 356. How will you round off this number to the nearest tens? First you want to look at the ones place. Here in the ones place the digit is 6. We know that a number ones place digit is greater than 5 or equal to 5, we will convert that to the nearest greatest tens. So we want to, otherwise if the digit is greater than or equal to 5, we will convert that digit into 0. Instead of that digit, we are writing 0, and we want to add 1 with which place? Tens place. Okay, so 3, 6, 0. You understand? This is the method we are rounding off the numbers to the nearest 10. Then we are moving to the rounding of numbers to nearest 100. Nearest 10 ഉണ്ട്, nearest 100 ഉണ്ട്, nearest 1000 ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടെൻസിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. Then we are moving to the nearest 100. Rounding of the numbers to the nearest hundreds. I will tell how to round off the number to the nearest 100 through one example. Okay, look at here, 235. Hundreds എന്ന് പറയുമ്പം 100, 200, 300, 400 അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ? സോ നിയറസ്റ്റ് 100ലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കപ്പോൾ നേരത്തെ ടെൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിനെ ആയിരുന്നു, വൺസ് പ്ലേസിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, നോക്കിയിരുന്ന വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ അത് മെത്തേഡ് ചെയ്തത്. Then if it is nearest to the 100, we want to look after which place is that tens place. If the tens place digit is greater than or equal to 5, it will convert, that number will convert to the nearest greatest 100. And if the tens place digit is less than 5, we want to convert that into the smallest nearest 100. So in this question, in this example, this is ones place, this is tens place. In this tens place, here the digit is 3. We know that 3 is less than 5, isn't it? 3 is less than 5, and we want to convert it into the smallest nearest 100. So otherwise we want to convert that ones place and tens place into 0. So ഇവിടെ 3 ആണ്, 3 5നേക്കാളും ചെറുതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് instead of that we want to put 0. So 200. So 235 is nearest to which number? That is nearest to 200.
200-നും 300-നും ഇടയ്ക്കാണ് 235 വരുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ അത് ഏതിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്? 200-ന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടു 200? Because in this number the tens place digit is less than 5. It will come like that, less than 5. So we want to convert that into the smallest nearest to 100. So moving to the next example, 266. How will you convert this number to the nearest to 100? Here the ones place is 6, tens place is 6. Which place we want to look after for rounding the numbers to the nearest 100? We want to look after this place. Which place? Tens place, isn't it? If the number is in tens place is greater than or equal to 5, we want to convert that into the greatest to nearest to 100. So here the number 6, we know that 6 is greater than 5. Then we want to convert to the greatest 100. 266 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ്സിന് ഇടയിൽ നിൽക്കും? 200 and 300 അല്ലേ? അപ്പം അതിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് 100 ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 300. You understand that? One more example, 523. Here ones tens place is this. We want to look after tens place, and here the tens place digit is 2. 2 is less than 5. Then we want to convert this 223 into the smallest nearest 100. So 500. You understand? 500. Then this is the method that we following for rounding off the numbers to the nearest 100. Then we are moving to what? Nearest 1000. നിയറസ്റ്റ് 1000-ലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്റ്റർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. 1246. Thousands means what? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etc. Isn't it? Then here in first thing what we studied first is rounding of nearest to rounding of numbers to nearest to tens. Second we done rounding of numbers to nearest to 100. ടെൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്? വൺസ് പ്ലേസ്, isn't it? ഹൺഡ്രഡ്സിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ we look after tens place. Then in this method, in converting the rounding of the numbers to nearest to 1000, we are looking after the hundreds place. If the digit in the hundreds place is greater than or equal to 5, we are converting that to the nearest greatest 1000. If it is less than 5, we are converting that number to the smallest nearest 1000. So here it is ones, tens, 100. In hundreds place, here it is 2. We know that 2 is less than 5. Then what we want to do? We want to convert that to the smallest nearest 1000. That means here 1246 is in between which thousands? Is in between 1000 and 2000. അപ്പോൾ 1000-ലും 2000-ലും ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന 1000 ഏതാണ്? 1000 ആണ്, 1000 ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കണം? ഇതിപ്പം 5-നേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും 0 ആക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ നമ്പർ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 1000 കിട്ടും. വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ, 1572. How will you do this one? Ones, tens, 100. 100 place ആണ് നമ്മൾ 1000-ലോട്ട് നിയറസ്റ്റ് 1000-ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ആണ്. ഹിയർ in hundreds place the digit is what? The digit is
5. We know that if the digit is greater than or equal to 5, we will convert that to the nearest greatest 1000 അല്ലേ. നിയറസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് 1000 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ് വരുന്നത്? 1572 ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1000 ആൻഡ് 2000 ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്. 1000നും 2000നും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഏതിലോട്ട് പോകും? 2000 പോകും അല്ലേ. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഇതിപ്പം 5 ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ 5ഓ 5ന് മുകളിലോ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം 0 കൊടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് വി വോണ്ട് ടു പുട്ട് സീറോസ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു ആഡ് 1 പ്ലസ് ദിസ് നമ്പർ. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ കൂടെ 1 പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 2. ദെൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അതർ നമ്പേഴ്സ് വി വോണ്ട് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ്. You understand? So today we studied what is rounding of numbers and how to round off numbers to the nearest tens, nearest 100 and nearest 1000. Then some one exercise. One exercise based on that 586. One number they given for you. 586 is the number. Then first you want to convert that to the nearest tens, nearest hundreds and nearest 1000. Then first this one you want to convert to the nearest tens. How will you convert this number to the nearest tens? You want to look after the ones place അല്ലേ. വൺസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണോ എന്ന് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 5 ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 6. വി നോ ദാറ്റ് 6 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5. ദെൻ നിയറസ്റ്റ് ടെൻസ് ഏതാണ്? ഈ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന നിയറസ്റ്റ് ടെൻസ് ഏതാണ്? ഇത് 6 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പം 590. ഇത് ടെൻസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. ഇനി ഹൺഡ്രഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നമ്പറാണ് നോക്കേണ്ടത്? ദ ഡിജിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ്. ടെൻസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ? 86 അല്ലേ. 8 ആണ്. 8 എന്ന് പറയുന്നത് 5നേക്കാളും മുകളിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് 0 കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 600. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദെൻ തൗസൻഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? വി വോണ്ട് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ്. ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 5. 5 എന്ന് പറയുന്നത് 5ഓ 5ന് മുകളിലോട്ടോ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും 0 ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 1000 പ്ലേസിൽ 0 ആണ്. 0 പ്ലസ് 1 ഈസ് 1. ദെൻ ഈ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഫോളോയിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് ടു റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ടു നിയറസ്റ്റ് ടെൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ്. സോ today we studied what is rounding of numbers and how to round off the numbers to nearest tens, hundreds and thousands, and we done the examples based on that topic also. Today's class is over. Assalamu Alaikum.